Thank you so much. Before we get the final closing session, first, let's put our hands together for everybody that's been so patient for the last 2 days. It's always amazing how much attention span we have to sitting here, and I give Minister Gabriel good credit for always sitting through a lot of presentations. I don't know if he's listening or he's just looking at them, but maybe he needs a picture that he needs to see on stage, so he's always there. I've been instructed that we're having the final ministerial panel on energy transition, and Her Excellency Minister Gladima would be closing the sessions with a bunch of announcements. Guys, can we put the noise a little bit down? If not, I'm not going to bring the ministers up. So, invited to the stage, I would like to invite Her Excellency Minister Sophie Gladima. Next, Dr. Omar Farouk from APO. Excellency Minister Gabriel Mbaga Obiang Lima. Honorable Minister Tom Alweendo. And also Minister Bruno Jean Richard Itoua. And definitely Milton Catelin. Sorry, Milton. Before they keep looking at me, I'll call you up. Ministers, after 2 days of various deliberations, and we also see most of you have had bilateral conversations and different issues during the last 2 days, and talking about energy transition. First question is Africa on track to achieve its nationally determined contribution targets, and what obstacles remain? That is nationally determined contribution targets from as per the Paris Agreement. And should I start with Minister Tom Alweendo on this? Thank you, NJ. Are we ready to meet the NDCs we have agreed? I would honestly want to think at the time when we all say these are our NDCs. I'm not so sure whether at that time we're thinking about the energy poverty on the continent the way we are now thinking about it. And I think some of us might really have agreed to something that without realizing what it actually means. You may also recall at the time when those NDC were determined, the energy transition was not even the buzzword. It was just like, let's agree how we want to reduce this. But when people now started saying, look, yes, we have these NDCs, but you now have to have a gradual kind of transition. And we also started saying, not only do you need to transit, but you also then have to have a just transition, which means different things to different people, which means different paces to different countries. And therefore, I would probably want to argue that, some of those NDCs aren't really, really well thought out at the time when we determined those. And we might have to go back to those and say, look, it's not the first time I hear countries saying, yes, we thought we were going to move faster than this, but they actually realized that, no, we can't move that fast. And therefore, we need much more time to do this. And some of us might actually have to do that, given what we now know about the energy poverty on the continent. Thank you, Minister. And Minister Bruno Itoua, picking from what your colleague from Namibia just said,
that we might have to revisit some of these targets set upon African countries to meet when it comes to the Paris Agreement and energy transition. Do you agree with that? And is the Republic of Congo on track to meet those targets? And does it make sense to revise or review the Paris Accords? Merci. Je vais parler en français pour faire l'équilibre avec hier. Tous les francophones m'ont reproché d'avoir parlé en anglais, alors. Y compris les francophones du Congo qui ont suivi en direct par les réseaux sociaux. Je vais parler en français. Je ne sais pas si le point de départ d'une réflexion africaine sur la transition énergétique, sur les objectifs que nous nous sommes fixés à diverses occasions, et notamment dans le cadre de l'Union africaine, si ça devait être l'accord de Paris. Je ne suis pas convaincu de ça. Je crois qu'il faut regarder la situation de l'énergie de façon beaucoup plus globale. Quand on regarde le potentiel énergétique africain, que ce soit le potentiel hydroélectrique, avec les 3-4 grands bassins hydrographiques africains, le grand bassin du Congo, qu'on appelle un des châteaux d'eau du Congo, notamment avec le projet emblématique de Inga, le grand bassin autour de la Guinée, qu'on appelle aussi un des châteaux d'eau africains, et le grand bassin autour du Mozambique, pour ne citer que cela. Et je ne parle même pas du grand projet de la Renaissance qui a été construit par l'Éthiopie. Rien que le potentiel hydroélectrique africain permettrait non seulement de couvrir l'ensemble des besoins en énergie de l'Afrique, mais même de l'exporter. Si on ajoute à ce potentiel celui lié au solaire, dont personne ne peut calculer la limite aujourd'hui, si on ajoute le gaz aujourd'hui qui est de plus en plus disponible, si on ajoute l'éolien, l'Afrique est surabondante en potentiel énergétique et en potentiel électrique. Alors, pourquoi il en manque partout? Curieusement, lorsqu'on regarde les politiques, et je vais essayer d'aller vite, de développement, y compris avec le soutien des institutions internationales les plus brillantes, les plus prestigieuses, on pense évidemment à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, y compris avec nos partenaires bilatéraux, y compris avec la BAD, notre banque, curieusement, l'énergie n'a jamais été la priorité. On a fait beaucoup d'autres choses qui étaient sans doute très, très utiles, beaucoup de programmes, y compris panafricains, mais nous n'avons pas réussi à placer l'énergie comme une priorité nationale ou africaine. La différence aujourd'hui, c'est ce discours que nous sommes en train de tenir, et j'étais très heureux d'entendre de la bouche du président Macky Sall que son objectif, c'est que chaque Sénégalais ait accès à l'électricité. C'est la première fois qu'on entend ça. C'est la première fois que l'Afrique parle ainsi. Si nous avions dit ça il y a 30 ans, ce serait déjà fait. Donc nous, aujourd'hui, ce qui devait être notre guide, ce n'est pas l'accord de Paris. Ce n'est pas seulement la transition énergétique. Non, c'est comment faire en sorte que tout le potentiel dont dispose l'Afrique en matière énergétique soit rendu disponible pour les Africains, pour les pays africains, pour les sous-régions, pour l'Afrique tout entière. Et c'est possible. Et je peux vous dire que beaucoup de choses ont été faites. La BAD a fait des études et les électriciens le savent. Si on veut que ce potentiel soit rendu disponible, la première chose à faire, c'est d'investir dans les réseaux très haute tension, les fameux transmission lines. Il faut commencer par là. Ça paraît curieux, mais c'est ça qu'il faut faire. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, tout projet de production pratiquement devient rentable. Pourquoi? Parce qu'il a un marché sous-régional, voire africain. Parce qu'il y a déjà les transmission lines, les lignes de transport électrique. La BAD a fait les études pour chacune des sous-régions africaines, sauf l'Afrique du Nord. Et sont disponibles. On a des pôles énergétiques dans chaque sous-région, sauf en Afrique du Nord, disponibles. Donc on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Il manquait la bonne volonté. Et aujourd'hui,
Le gaz nous offre une opportunité extraordinaire qui vient amplifier le potentiel, qui vient accélérer la possibilité d'y arriver. C'est ça que nous devons appeler une transition énergétique. Notre transition à nous consiste, à partir de là où nous sommes aujourd'hui, à arriver à ce que chaque Africain ait accès à l'électricité. C'est ça la transition africaine. Donc vous voyez, ce n'est pas l'accord de Paris qui doit nous guider, c'est plutôt ça. Comment on fait pour y arriver? Et est-ce qu'on va y arriver? Oui, moi j'y crois. Quand on entend des dirigeants parler comme le président Macky Sall, moi j'y crois. Quand on entend des jeunes comme Ayuk se battre sur ce sujet, moi j'y crois. Quand on voit des pays de plus en plus nombreux arriver sur le terrain de la production de pétrole et de gaz, et il y en a de plus en plus. La Namibie aujourd'hui, la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, grosse découverte, le Mozambique avec le gaz, grosse découverte. Bientôt, je me demande s'il y aura encore des pays africains qui ne produiront pas de pétrole et de gaz, tant mieux. Quand on voit des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui, celle qui nous a réunis à Brazzaville il y a un an, toutes les idées que le ministre Gabriel porte au niveau de l'Afrique centrale, eh bien, moi, j'y crois. Donc, je suis convaincu qu'on doit poursuivre. Il faut maintenant mettre tout ça en musique, mettre en musique de façon structurée, partir de l'agenda 2063. Il faut désigner un opérateur technique pour ça. Et nous pensons que ça devrait être l'APO, qui doit travailler avec l'Afrique, où il y a en principe toute l'Afrique, sous le chapeau de l'Union africaine. Et il faut faire une feuille de route précise. Et j'espère que la COP27 permettra déjà d'en dessiner les contours. Mais il faudra continuer, pas s'arrêter là. Il faut qu'au plus tard, en 2023, la feuille de route de la transition africaine soit clairement définie, chiffrée, avec un cadre de mise en œuvre. Et avec ça, je suis convaincu que dans 2 ans, 2025, eh bien, la fameuse image, la carte que l'on montre du monde, avec la seule zone qui est sombre, qui est l'Afrique, elle changera de forme. On aura cette carte avec une Afrique qui est très éclairée. Merci. Minister, I just realized you're a very skillful politician and you refuse to answer whether African countries should renegotiate the Paris Agreement. I would turn to another one. Minister Gabriel, should we amend, renegotiate the Paris Accords, number one? And the second part of the question is, Minister Itoua talks about working with AFREC and Apple, which is good, under the umbrella of the African Union. But the pace at which most African countries are being pushed with regards to this transition is very fast. But the African street, many young people, many everyday Africans, forgive me, do not believe that in the African Union, do not believe that the African Union can do this. What other alternatives do businesses and most of these people who are skeptical about the African Union's ability to drive a transition, what should we be doing at this time? Oh, yes. Thank you for the question, Angel. Yes, I'm also a politician. I have to add so. But I'm not as good politician as my brother, my big brother here. So I keep tripping in my tongue all the time. And everybody keep quoting me and getting me in trouble. I think when somebody's sick, you need to diagnose what's wrong with him. And if the doctor do a bad diagnosis, it's not going to cure it. So, and that's not to say that the Paris Accord is not good, but I do believe that it was not really done a very good diagnosis, and this is why they're having a problem, especially for the developing country. I will explain this for one reason. It's like when we are in OPEC, everybody keeps thinking that the OPEC members are the responsible for high price. It's you guys, you are too greedy, you want the oil price to be high. But all the members of OPEC, we keep saying the same thing. It's an issue of numbers. It's two parts, the producers and the consumers. If you produce too much,
in the market and there's no demand, then the price goes down. But the same thing happens, same thing. If you produce but the demand goes very high, the price goes up. So now going back into the issue of the Paris Accord and the climate issue, it's very easy to just look on the part of the producers, the fossil fuel producers. You are the one responsible of getting global warming. You are responsible for destroying the world. You are responsible that we have many rains. We are responsible for that. But they forget the other part, the consumers. Look at this. In the United States, one single US citizen consumes energy, consumes the equivalent of 314 Tanzanians. One single US citizen, with their fridge, with their cars, with their electricity, with their computers. There was a statistics last year that they say in the United States, just for the energy used for PlayStations, is the equivalent of the entire power that Nigeria produces. So who is the one who have to change, the producer or the consumers? Now, there used to be the lifestyle in the United States, and they still have it. 2 houses, 4 cars, a big fridge, big air conditioning, irons. And then the Europeans were more moderate. They only have 1 house, 1 car, and in the car is the father, the mother, the aunt, the friend, the neighbors, everybody in 1 single car. Now all the Europeans have 2 cars, 4 cars, computers, the light is on all the time. So who is the one driving the demand up? It's the consumers. So the issue there, if you want to change this problem, change your behavior. Don't have 2 houses. Everybody have a house in the city, and then in the coast they have the other house. Everybody have 1 car for him, for his wife, for the children. Everybody have the lights on every day. When the winter comes, they put the temperature very high. Now, the only one who is not doing that is the Africans. We're still turning off the light because the electricity is very high. We only have 1 car. Well, some of that. We have to go with the buses. And we are not consuming like them. So the issue is that it's easy if you are in a developing country not to criticize. I'm not going to mention her name. But when they put a child there and they start screaming, you know, you are killing my planet, you are doing all these things. I said before, tell her to come to Africa. Tell her to do these African countries that, we need to walk all the way, and I'm not saying everybody, walk all the day to go to school, walk 2 kilometers. Why? Because when that car, you have electricity like 3 hours, you have blackouts. When you experience something like that, your priority change. So right now we have this. Huh? Minister, I don't want to sound like a skeptic here. Wouldn't it be fair for someone to say your response to this and that of Minister Itoua is just a classic response from, I don't know, lack of a better word, all junkies defending the fossil fuel industry? Well, I'll tell you one thing. People confuse. There's a Minister Gabriel. I didn't mean you are a junkie. I just said No. There's a Minister Gabriel is pro-fossil fuel. No. I'm pro-fossil fuel for Africa. I'm not pro-fossil fuel for America, for Europe, for Norway, for Russia, any one of those single countries. The United States produce more than all African countries together. Where we have problem right now, because they took out of the market 10 million barrels of oil, Russia. That's why the price is so high. It's not our fault. So what I'm saying is that they enjoy that resource. They contaminated the world. They should pay for that. They are the ones who have to change their lifestyle. They are the ones who have to start turning the light off. They have to get only 1 car. Look at that. 1 single fridge in the United States, the houses that have everywhere. 1 single fridge can have an entire village in Africa. 1 single fridge. So they are the ones who have to change lifestyle. So for me, I'm very clear. I am not pro-fossil fuel for everybody. Look at that. They are not stopping. Norway is drilling more wells. United Kingdom is doing fracking. United States is continuing. They are going to Alaska. But then they are continuing, and they are telling me to stop. No. Tell them to stop. I will drill for them, and then I'll sell to them. But the key thing to tell Africa to stop, that's really unfair. So for me,
I am pro fossil fuel for Africa so we can develop. I am not pro fossil fuel for everybody. Secretary Farouk, I think I need to come to you because the politicians, they being a lawyer, are giving me straight answers. But I'll throw it to you, and I'll throw you two big ones. Is it time for Africa to ask for climate reparations, and should Africa get out of the Paris Accord? Thank you very much. Thank you very much, Ayuk, for that question. But before I answer that, let me quickly comment on the first question you asked. Is Africa set to meet its NDGs? I don't believe so, for a number of reasons. And I think I'll just give one, and I guess I'll leave the rest to the audience. NDGs developed by African states were not meant to be achieved because there was a lot of deception in it. The development of NDCs in most African countries were not done by the relevant ministries that have interest in this issue. Ministries of fossil fuels, for example, is done by the ministries of environment. And we all know that in most of these ministries, they got what they call support, consultancy, from Europe and America when they were developing these NDGs. But Secretary Farouk, is that their problem? That's an African problem. They didn't force you to accept the aid. I'm saying this for you to understand that this was how a number of these MDGs were developed. It was fake. We were hoodwinked into it. Anyway, let me come to the question. So again, that's why I'm going to press you. Okay, because you are the non-politician, so maybe I get a straight answer. So if it was bad going in, should we change it? The point is, can we change it? It's not, should we change it? Yes, we should if we can, but we can't. The point is, seriously speaking, if you look at the Paris Climate Change Agreement, there is this, now people are talking about just transition. For God's sake, what is just transition? There is nothing just transition more than what is already in the Paris Climate Change Agreement. There is this principle about equity, common but differentiated responsibilities and respective capabilities of different countries. That, to me, sums up what we are now arguing or debating about just transition. It took COP3 to COP21 to agree on that. The developed countries eventually, they didn't like it, but they agreed on it. But coming to implement it now, nobody is talking about this issue now. They're totally talking to us about just energy transition. Gentlemen, let's talk of what we can do. We can't fight this battle. We have already put ourselves in there. But what we are saying is, we must not be pushed to do what will destroy us, destroy our children, and destroy future generations of Africans. We need the energy to be able to survive and sustain future generations. Those who are responsible for the global mess today, that brings me to the question you raised about, should we be asking about reparation? Honestly, when our leaders went and talked about climate funds, I thought they should have been asking about reparation. You took 150 years to destroy the world, bring this mess, and now you're saying it's collective responsibility. No, you messed it up, and it's our collective world, so pay us reparation, not give us climate fund. Because when you give us climate fund, you are going to dictate to us
how we are going to use that fund, and in the end, we are going to be as indebted as we were some years back. So the climate fund, as far as I see it, and I'm not saying this as a Secretary General of ARPO because I have my ministers here, we have not agreed on this. I don't believe that the climate fund is going to help Africa. It's going to be a debt trap for African countries that take it. Milton, I feel sorry for you, the lonely European on stage. It's okay. But at the IGU, you really don't come very far away with Africans when it comes to just transition, and especially on gas use. How do you connect just transition, gas use, and meeting the target of net zero to 2050? Well, first you turn your microphone on. And being a mere Australian, this is difficult for me. But I've turned my microphone on. The IGU has been around for about 93 years. This is my first year as Secretary General of the IGU. This is my first overseas trip as Secretary General of the IGU, and I made it to Africa, not by coincidence, but by choice. Africa is the future for the world, quite frankly. Africa is the hope for the world. Africa offers solutions. Africa offers practical considerations of global issues. 1 in every 3 people born in the world today is African. So I think this continent brings a much more practical approach to the global issues we face, such as climate change, than does Europe, for example, or any other region of the world. There's a definite connection between electrification, between the use of fossil fuels, etc., and environmental issues. That's what makes energy policy so interesting from an academic point of view. But it makes it interesting also from a practical point of view. I like to say, and I think the IGU agrees, that without having a healthy, growing economy, you do not have the inclination, the resources, or the time to devote to proper stewardship of the environment. And you can see this from environmental critics, from children from Scandinavia, for example. The most robust environmental arguments are put by wealthy countries that have had economies that have grown for decades, well, for a century and a half, on the back of fossil fuels. And for those countries to say to Africa that they have to forego that sort of development but move immediately to stewardship of the environment for the betterment of someone in Chicago or the betterment of someone in Copenhagen, etc., is totally unrealistic. There is a connection, as I say, between fossil fuels, electrification, development, and the environment, but that connection is that you need to have healthy, growing economies to have any of those qualities, any of those attributes I mentioned, to be able to address responsibly environmental policy and environmental actions. But where does the IGU stand on the issue around hydrogen? Is it just green hydrogen or hydrogen coming off of natural gas? Well, I mean, I think anyone who's been here for the last 2 days knows that gas is the solution to our environmental problems as much as it is the answer to our social and economic development problems. Renewables have an important role to play globally, but gas has an important role to play globally and locally, an important role to play in the world and also in Africa and in Senegal and in Equatorial Guinea and so on. Renewables also have an important role, but I have to say it's something you can do when you have a developed economy like they do in Europe, like they do in North America, like we do in Australia, for example. In terms of hydrogen,
this will be part of the global solution. This will be part of the global mix, just as renewables will be, just as wind power, solar, geothermal, hydroelectric, gas, et cetera, et cetera. But whether it's a solution for Africa is probably a different question. It's certainly a question that needs to be answered not by the visiting white guy, but by Africans themselves, and in particular by individual African nations. We've heard I think every speaker here over 2 days has repeated the figure that 600 million Africans have no access to electricity. Now, if hydrogen is produced with large amounts of electrification, so which of these 600 million Africans are we going to ask, do you want to still forego your electricity for longer so we can produce hydrogen? But we need that for cars, and we need that for European use, especially in countries like Germany and other. Well, as I say, it's part of a solution, a global solution, but it's probably a solution more suited to Europe and North America, etc. Africans need to make up their own minds, and I'm not sure that when you look at the mathematics of it, when you look at the economics of it, hydrogen is a very sensible option for this particular continent. And I'm going to come back to Minister Gladima and Minister Alweendo. You just heard Minister Alweendo from what Milton is saying. You are developing the Hyphen project, which you mentioned yesterday in your keynote address. $9 billion. It's not just hydrogen, it's green hydrogen. You're hearing Milton saying this era of just transition, it might not necessarily, with the power that's going to be produced for the electricity, maybe it might not necessarily be a solution, but again, maybe for you it's a good solution based on your economics. Where do you stand on that, and how do we balance that, whether developing hydrogen and providing power to Africans at the same time to hit this energy poverty issue? Thank you again, NJ. Before I answer that, some of you sitting here who are old enough to remember, do you remember the cover page of The Economist of August 2007? I think if I recall, it was the 18th of August, 2007, the page cover of The Economist. The London-based magazine, economic magazine, it says, Africa, the dark continent. I don't know whether you remember that. It was a picture of a satellite picture of Africa as a continent. It was just dark. There was just a few spots here of light, just dark. Now, 20 years later, 22 years later, we are trying to say, no, now we want to change this picture. And then they're like, oh, wait a minute, no, this is, you're going to dirty the environment. Don't do that because, But they were quite concerned about Africa being dark. You would have thought they would be quite happy with you to say, now you want to electrify the African continent. No, it's not. Now they say, no, it's not. Let's do green hydrogen, which is great. Namibia is developing green hydrogen simply because you've got the natural resource also which you want to harness. We've got the right wind, we've got the solar, and therefore we should really start having this industry for the future. But we also understand clearly that the green hydrogen is not likely to be the source for electricity as such. This is mostly really for hard-to-abate industries. Your cement factory, your iron sector, your mining industry. It's more for movement. It's more for transportation, and not so much for really giving electricity to the people. And therefore, gas to power for me is really probably the solution that we all should really, really want to actually to push forward. And when I hear Minister Gabriel says now they got this which he announced to us just now. I don't know why he was keeping it away from us all along, but now he announced it. That is really the way to go. And I think that, when you've got those gas pipes, that's how you're actually going to lighten the African continent and not longer being seen as a dark continent where everybody now feels sorry for ourselves. And therefore, whether we are now going to renegotiate the climate change or not, that's not actually the issue for me.
The issue for me, I must just do what I need to do for me to provide energy to the people. That's all what we do. I don't have to go and renegotiate because I know that's probably not going to be happening, but let's do what is right to make sure that we have the energy that we need for the continent. Thank you. Minister Gladima, you're looking at where you stand as the Republic of Senegal, and you've heard your colleagues, ministers, push. Where do we go from here? Number one, on a just energy transition, and how are you preparing Senegal to get there by 2050, especially when it comes to issues around energy poverty and also ensuring that there is climate justice, because you already have a big play with renewables and even more renewable potential. How are you going to balance gas and also renewables within your local economy, especially when it comes to heavy industry, and also being able to deal with energy poverty issues regionally? Merci, MJ. Je pense qu'aujourd'hui, le problème est clair. Les Africains ont besoin d'électricité. Comment l'obtenir? C'est clair que ce ne sera pas avec les énergies renouvelables seulement. Nous avons la chance d'avoir ces énergies fossiles. Et je pense qu'hier, son Excellence le Président de la République, qui est en même temps président de l'Union africaine, a été très clair. Aujourd'hui, l'Afrique doit utiliser ses ressources naturelles, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole. Lorsque nous avons été à Glasgow l'année dernière, on leur a posé une question simple. Quand est-ce que vous allez arrêter les avions? Quand est-ce que vous allez arrêter les métros? Quand est-ce que vous allez tout enlever? Est-ce que d'ici 2050, les énergies renouvelables vont permettre de remplacer tout ce que vous avez? Ce n'est pas possible. Sans compter qu'aujourd'hui, il faut des mines pour produire. Ces mines vont marcher également aux énergies fossiles, parce que ce ne sont pas avec les énergies renouvelables que ces mines vont être exploitées. Le lithium et d'autres produits pour construire des voitures, même pour l'hydrogène vert, ce seront des mines. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un faux débat. Malheureusement, et comme il l'a dit en 2007, même avant ça, il y avait un conflit même entre les Américains, entre eux, les scientifiques, qui disaient que c'était un faux débat. Le changement climatique n'est pas un problème. Effectivement, le changement climatique n'est pas un problème, parce que le changement climatique est naturel. Le changement climatique a toujours existé durant les ères géologiques. On se rappelle la disparition des dinosaures, on se rappelle la disparition des espèces, et peut-être c'est la fin de l'homme. Qui sait? L'homme a accéléré ce changement climatique, mais ce changement climatique a toujours existé et continuera d'exister. Et c'est ce qui fait le monde. Quand on voit aujourd'hui cette planète de laquelle nous sommes partis, cette Pangée qui a été cassée de façon naturelle avec le volcanisme et tout, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des ressources naturelles que nous exploitons. Donc ces changements climatiques, c'est un débat qui a été construit pour pousser encore les pays africains à venir tendre la main. Et c'était quoi? Oui, donnez-nous vos CDN et on vous donnera de l'argent. Cet argent n'est jamais venu. On disait, faites des projets, on va vous donner, mais cet argent n'est jamais venu. Et ces pays qui l'ont proposé se sont retirés même et n'en parlent plus. On nous parle de transition énergétique. Le président l'a dit également hier. Avant de parler de transition, il faut l'avoir. On n'a rien, on n'a pas d'électricité. De quelle transition on parle? Si on parle de transition climatique, oui, on est d'accord. Mais si c'est transition énergétique, je pense qu'aujourd'hui, la voix de l'Afrique doit être entendue. Nous devons exploiter nos ressources. Oui, pour la protection de la planète, mais oui également pour le bonheur des hommes sur cette planète. Nous avons des ressources, aussi bien des ressources énergétiques, des ressources fossiles, nous avons des ressources naturelles, mais c'est le gaz aujourd'hui qui doit nous permettre d'avoir de l'engrais. Pour booster l'agriculture en Afrique, est-ce qu'on doit dire non?
Moi, je dis non, il faut qu'on y aille. C'est aux Africains aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Et je suis heureuse de constater, par exemple, une structure comme APO qui veut chercher ses propres financements. Parce que c'est à nous aujourd'hui de nous libérer, de voir comment nous devons ensemble en Afrique, nous avons des exemples, le Congo, il l'a dit, pour nous donner la main, pour exploiter nos ressources, travailler avec les autres qui ont l'expérience et faire du win-win, comme nous le faisons aujourd'hui ici au Sénégal et dans d'autres pays, pour l'exploitation de ces ressources que la nature nous a données. Donc moi je me dis, COP27, il faut que la voix de l'Afrique soit entendue. Mais au-delà même de COP27, et je pense que le président se bat également pour ça, là où les décisions se prennent, il faut que l'Afrique y soit. Parce que si effectivement nous ne sommes pas là où les décisions se prennent, écoute, c'est normal que nous subissons toujours. Et là, moi je me dis, même par rapport à ces changements climatiques, il faut qu'on pousse des jeunes également à se battre pour dire autant. D'autres jeunes sont en train de se battre pour dire oui, protégeons notre planète. Des jeunes Africains doivent se dire, nous aussi, laissez-nous avoir de l'électricité. Laissez-nous avoir de l'électricité à coût réduit, en quantité et en qualité pour également développer notre continent, avoir des industries pour rester chez nous. Parce que tout le monde veut venir en Afrique. Et si les gens veulent venir en Afrique et que ces jeunes aillent de l'autre côté, ailleurs, pour chercher un Eldorado qu'ils ont si jeunes, mais c'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas développer les ressources qu'ils ont, disons à ces jeunes, l'avenir vous appartient, levez-vous et battez-vous comme les Namibiens l'ont fait, comme d'autres peuples l'ont fait en Afrique, battez-vous et prenez votre liberté. Mais je pense que c'est ça le message qu'on doit faire aux Africains maintenant, aux jeunes surtout. Minister, do not turn your mic off. I still have a follow-up for you, so you might want to... I was saying I have a follow-up for you. You might want to turn your mic back on. You mentioned two things, financing and young people. But here's the problem. They promise you a lot of money through COP, $100 billion every year right after Paris. Africans have not received anything, very minor. Would you be asking, would that be a key part of the negotiations, or should that be a key part of the negotiations in Sharm El-Sheikh, Egypt? And the second part of the question is, most of the financing for renewables have no, quote unquote, I'm writing a book about it actually, less than 5% have gone to African-owned companies even for projects that are in Africa. What do we do about that? Especially with no financing going to young African startups, young African entrepreneurs, where we don't have anything. Well, I'm old, but they don't have anything when it comes to financing of these projects. And lastly, so this is the third question, then I'm going to go find out to everybody. Will you be going to COP27 in Sharm El-Sheikh? Minister Bruno, I'm coming to you. C'est pas moi qui fais la délégation du Sénégal, c'est son Excellence le Président de la République. S'il accepte que je... Now you see why you don't ask politicians questions. It's not politic. They always figure a way out. Or would you like to go? No. You ask me, I tell you no. But non, j'ai pas envie d'y aller. Parce que, Minister, I want to stop you there. And it's very interesting you said, and I'm going to pick on this. Why would a Minister of Petroleum not like to go to COP 27 on these climate discussions? Because I've heard from a lot of other ministers say, I don't want to go there. Non. Parce que tout simplement, NG, ça fait 27 COP. On dit la même chose. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrête? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique se dise oui, cette fois-ci, on boycotte, et après peut-être on va s'asseoir pour discuter sérieusement? Mais je suis une républicaine. Si l'État du Sénégal décide d'aller à la COP, moi j'y serai. La réponse de non, c'était
à titre individuel, en tant que scientifique. You are more revolutionary than this man. The revolution would not be televised. It wouldn't be on Ce n'est pas de TV. la révolution. Minister Itoua, are you going to COP? Do you want to go? Will you go? Do you need an air ticket? Très bonne question, mais j'ai envie de me poser une autre question. Est-ce que c'est la présence physique des ministres de l'énergie, des ministres du pétrole à la COP qui va changer quelque chose? Je crois que non. Non, nous avons dit, et le président Macky Sall, le président de l'Union africaine le soutient, il faut qu'à la COP 27 et désormais à tous les grands rendez-vous, comme a dit la ministre, la position africaine sur la transition énergétique soit clairement énoncée et défendue. Elle dit, si elle est défendue par nos chefs d'État, pourquoi tu veux qu'on y aille, nous? Si eux défendent, pourquoi on va y aller? Donc nous, ce que nous voulons, c'est que cette position soit portée par les chefs d'État africains. Et les chefs d'État, si tous, d'une même voix, disent la même chose, partout où ils seront invités, qu'ils soient présents de l'Union africaine ou qu'ils soient autre chose, s'ils disent la même chose, cette voix finira par être entendue. Et donc c'est plus important pour nous cela, qu'il y ait une voix unique, une position unique qui soit érigée. Et si nos présidents disent, vous les ministres du pétrole, allez la défendre, on ira la défendre, mais on n'ira pas défendre la position du Sénégal, du Congo-Brazzaville, on ira défendre la position de l'Afrique, et là, elle sera entendue. Donc oui, s'il faut aller à la COP 27 pour aller défendre la position africaine si elle existe, nous sommes à la tête de la commission ministérielle de l'OPEC. On sera heureux d'aller porter la voix de l'Afrique. Je vais vous dire, l'année passée, l'OPEP voulait que j'aille défendre la position de l'OPEP à la COP26. Tout était fait, prêt pour ça. Et quand j'ai voulu savoir quelle était la position de l'Afrique, on ne savait pas très bien. Il n'y en avait pas. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais défendre une position de l'OPEP là-bas, qui est claire, y compris pour l'Afrique, pendant que l'Afrique elle-même ne se défend pas. J'y suis pas allé. Donc si je suis mandaté pour aller parler au nom de l'Afrique, je le ferai. Si je suis mandaté pour aller soutenir, je le ferai. Si de nouveau nous n'avons pas de position, il vaut mieux rester à la maison et m'occuper des Congolais. Minister Gladima, I know you had something to say. L'autre problème de la COP, cette COP au départ c'était par rapport au changement climatique. Aujourd'hui on nous parle d'énergie. Dans la majeure partie de nos pays, nous avons 2 ministères qui s'occupent de ces questions. L'environnement n'a pas la même position en général que les électriciens ou l'énergie. Nous sommes considérés, les gens, les scientifiques, les miniers, les pétroliers, les gaziers, comme des pollueurs par les environnementalistes. Déjà, même au sein de l'Afrique, il faudrait qu'on puisse harmoniser ça. Parce qu'il faut une étude d'impact environnemental avant d'exploiter ces ressources. Est-ce qu'on doit continuer avec ça? Certes, il y aura toujours un impact environnemental. Mais est-ce qu'à cause de cet impact, on ne doit pas exploiter nos ressources? Nous devons exploiter nos ressources et voir comment atténuer ces impacts. Or, des solutions existent, mais solutions, on ne les donne jamais. Parce que cette recherche, elle est cachée. À nous également de voir qu'est-ce que nos chercheurs ont trouvé pour, par exemple, dépolluer. Les résultats existent et sont dans les tiroirs des chercheurs. Donc, c'est aux investisseurs de venir voir comment utiliser ces résultats de la recherche pour permettre l'exploitation de ces ressources que le bon Dieu nous a données. I'd like to get everybody on the record. Minister Obiang Lima, then I'll come to Minister Alweendo. You're going to COP, right? Sorry, that's not the question. The question is if the COP, they would like me to be there. Because clearly everybody knows my position. As Gabriel, as minister, I wouldn't like to go there because you go where you can have an adult conversation. People can understand your position, you can talk about it, and they can say, okay, we understand you, and then we go to a
a line between it. Know a place that from the time you land in the airport, you are going through the taxi, everybody is just aiming to you. Probably they have a hitman. They are the oil guys coming. You know, when you start speaking, they immediately have their mind, it's a corrupt guy, it's dirty, they are destroying the planet. None of them are having an open mind to say, let me just listen to that minister, that maybe they have a point why they are talking like that. So if you go to an arena where nobody's going to listen to you, you're wasting energy. I prefer being in Houston or in Malabo or in Brazzaville discussing business, something that can change the life of Equatorial Guinea, but not go to a place where they're not going to listen to us. What was the biggest problem that we have in Aberdeen? It was Aberdeen, no? Glasgow. Glasgow. The OPEC representative, including Saudi Arabia, the former president, our brother, he rests in peace, Barkindo, they all decided, let's go there, so at least we try to explain to them our position. They will not give them neither a space to speak, they did not give them a room to meet individuals, and they even didn't allow them to register. So you're talking about the biggest producer of oil, and they don't want to listen to it. That's what happened to the minister of Saudi Arabia. That's what happened to all the members. And we said, listen, we understand, and we understand your points, but listen to our points. We are trying to explain to you how our resources is helping the economies. So if you're going to Egypt, to be able to talk and then not listen to you, it's better that we have, for example, the Minister Tarek in Egypt. We have the African Union. We all send our point of view. And I can guarantee you many head of states, including Equatorial Guinea, understand this matter much better when it was in Paris and Scotland. And I can guarantee you they will do a better representation than us, protecting our resources. And the last thing, like my other colleague minister have said, it will all depend on my head of state if he included in my list that I can go, but I hope he does not include me there. Minister Alweendo, you're also a politician. And Minister Gabriel talked about going to a dinner that is not invited. And he'd rather hang out with Rogers Bill and Severino than go to COP. But there's a saying that if you're not on the table, you're going to be on the menu. Should African petroleum producers not be on the table to have that discussion? Because you have a right, if your president allows you to go, I think you and I were at COP last year, or is it better to let the Ministry of Environment to go there and represent the views of the state, any state, when it comes to energy issues, especially gas and African and the country? I do not say you'll be on the menu, but and it's almost like you read my mind. When you say, when you are not at the table, one day you end up being on that menu, being served on that table. The way I'm thinking about this, when I talk about how we should all be worried about climate change, but not at the expense of energizing the continent, that is not the position of the Minister of Energy. That's the position of Namibia. And therefore, when I go there, I don't go there as a Minister of Energy, I go there as Namibia. And if we find ourselves in a situation then where there are two voices that says, oh, we are quite happy with the climate change agenda the way it is, and the energy minister says, well, maybe we shouldn't be happy, then we probably have got a bigger problem. We have a bigger problem. But shouldn't there be a national consensus on that? Because these people here and those watching online, they need results.
And if energy ministers are saying we're not going, we have a problem because the other side will determine what the future is, and we'll be back here complaining. When we go to COP, we don't go as ministers. We go as countries. Some say as African countries, through the African Union. We have heard the chair of the African Union, who have got the same position as we have got. What is more, for me, I don't know whether there's another position that says otherwise than saying we need to energize the African continent. So if we already have countries that have those difficulties, then that's where we start to resolve that first. And therefore, when we go there, we don't go there as individual minister of this environment or minister of that energy. We go there as a country, and our position is that, yes, we are aware of the climate change, except we cannot be persuaded not to use our natural or God-given natural resources for us actually to provide livelihood to our citizens. And that's really the position. So Namibia will be going to the COP27, and that's our position. So I don't want to be on the menu. So I'd rather be at the table, and therefore we are going to be at that table and make that case. I got to wrap this up. Dr. Farouk, I have to ask you, what do we do? We need to do. Should we go to COP? We are going to COP27. In anticipation of that, the last Ministerial Council of APO directed the Secretariat to work out a policy paper on Africa's position on the climate change, energy transition, and to ensure that we don't just limit it to today 17 countries. Yeah, well, we got one more country here, so we have 18 countries. We are working with the African Union's Africa Energy Commission on this, so that by the time we're able to develop this, we will say that this is something that goes beyond APO. And we've also written, and even within APO, we've written to each member country to give us a position that we will be able to bring this together. Where there are fundamental differences, we'll try to see how we can reconcile them. And there is a proposal to have a summit of heads of state of APO member countries. They're going to have 18 heads of state. Once they endorse this, we don't see any reason why this will not scale the African Union and then to COP27. What is important, really, is for us to be able to speak with one voice. For too long, we have been speaking with different voices on the African continent. We need to forget some differences that are imposed on us that are, I'll leave it like that. So I'm going to close with this. Is it fair to say we are going to have an African position before we get to Sharm El-Sheikh? Because I think the worry from a lot of Africans is that we will have an African position after COP, and we'll be playing we're doing Monday morning quarterbacking, and we'll be playing defense. Will we have an African position before COP27? Did you say you want to answer? I should. Okay. Let me say this. Yesterday, I had said that we're working on this before now, but yesterday we got a marching order from the chairman of the African Union on this issue. So whether we want to do it or not, we have to do it now because we are on the instruction to get this done. We will get it done, and we'll give it. Africa will have a position. Thank you. At least you're not like the politicians, so that's good. It's so hard to pin these politicians down. They'll play you. And we are out of time. I want to thank you, ministers, for being very, very patient. I want to thank you for being very thoughtful. I want to thank you for taking some provocative questions.
I'm actually a left-wing radical from my question, so nobody should accuse me of loving fossil fuels like you guys. And Milton, I want to thank you so much for joining this. Minister Sophie Gladima would be giving the closing remarks. I think the ministers will be invited to stay on stage, and she will give her closing remarks. And I think, given the Teranga welcoming spirit, there are some gifts that the minister would like to pass out. And if you look really bad on the photo, that's your fault, you know. So where are they? Where's Joa? Minister. Anyway. Merci encore, NJ. Le plus grand politicien, je pense que c'est toi. Il faudrait vraiment qu'on vienne s'inscrire à ton école. Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions, compagnies ici présentes, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les organisateurs, chers NJ, chers participants, chers journalistes. Nous sommes au terme de notre conférence exhibition MSGBC Gas, Oil and Power 2022 de 2 jours, pendant lesquels nous avons engagé des discussions très intéressantes et prometteuses sur le thème « Le futur du gaz naturel, la croissance à travers l'investissement stratégique et la réglementation ». NG, je vais te féliciter, mais je vais te transmettre également des recommandations. Les gens qui ont reçu le carton d'invitation n'ont pas arrêté de nous demander qu'est-ce que c'est que MSGBC. Donc, prochainement, il faudra demander à Sandra de dire que le M, ce que ça veut dire. Donc, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, et le B, j'ai oublié. Et c'est vrai, je ne sais même plus, Bissau. Voilà. Donc, ce qui explique. Et vous voyez, je connais, mais je l'ai oublié. Donc, il faudrait mettre les sigles pour nos pauvres petites têtes. Remercier à nouveau tous nos collègues qui ont accepté depuis Glasgow, parce que je pense que c'est à Glasgow que des invitations avaient été faites. On s'est retrouvés et nous avons senti la nécessité d'être ensemble. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est depuis Glasgow que ça s'est préparé. Nous avons pris tous les ingrédients en nous disant qu'il fallait qu'avant d'aller à la COP27, qu'il y ait une position africaine. Parce qu'à Glasgow, on s'était rendu compte que tout un chacun était parti et défendait sa position. Or, les autres pays, notamment l'Arabie saoudite, mais surtout aussi les pays d'Amérique du Sud, nous ont tendu la main. Aujourd'hui, on demande des financements. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers ces pays et qu'ensemble nous puissions, avec d'autres qui accepteraient de continuer avec les Africains, de trouver des financements. Parce que ces pays ont dit niet, ils vont continuer à utiliser leurs ressources. Les pays arabes ne discutent même pas de transition énergétique. Les pays arabes disent « nous allons exploiter notre pétrole ». Les Sud-Américains, certains pays qui le peuvent, disent « nous allons exploiter notre pétrole ». Je ne parle même pas de gaz, je parle de pétrole. Et nous avons vu les changements qu'il a eu cette année dans le grand débat qui a été lancé à Glasgow. Donc c'est pour dire que tout le monde s'arrête et tout le monde s'arrêtera pour se poser la bonne question. À Glasgow, on leur a dit donc, nous allons laisser les avions et nous ne rentrons pas, nous allons rester chez vous. On va rester à Glasgow. L'autre question, c'était tous ces ONG qui naissaient encore par rapport aux énergies renouvelables.
Parce qu'il y a des nationaux qui se lèvent pour dire on leur gâte la vue avec les éoliennes, aussi bien sur les montagnes qu'on leur gâte la vue en mer. Donc, est-ce que ces énergies renouvelables vont prospérer? Et qu'est-ce que nous allons faire également des déchets de toute cette industrialisation des énergies renouvelables? Aujourd'hui, le Sénégal est à 32%. Il y a certains pays occidentaux qui n'en sont pas là-bas. Et cette balance devra être faite entre ces énergies renouvelables de 30% avec ces énergies fossiles. Mais hier déjà, donc, à l'ouverture des travaux, son Excellence, le président Macky Sall, président de l'Union africaine, a bien campé le débat en mettant en avant la position claire de l'Union africaine, que le Sénégal partage également, sur la nécessité de donner l'énergie aux 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à cette électricité. L'urgence pour lui, donc, c'est de donner de l'électricité, parce qu'il dit-il, nous avons toutes des ressources énergétiques, notamment gazières, pour nous assurer l'atteinte de cet objectif. En effet, avec tout ce potentiel énergétique dont regorge l'Afrique, tant en ressources d'hydrocarbures, d'énergie renouvelable que de capital humain aussi, nous sommes le continent de l'avenir. Cette position ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord avec la transition, moi j'ai dit climatique, mais on dit transition énergétique. Au contraire, nous disons tout simplement qu'il serait paradoxal de disposer de tout ce potentiel et de ne pas l'utiliser pour donner de l'électricité à nos populations et surtout industrialiser nos pays, afin de donner le plein emploi à nos jeunes pétris de qualité. Et ce sommet l'a montré, il l'a dit hier, beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés pour créer des sociétés pour pouvoir accompagner l'exploitation de ces ressources. Et pour y arriver donc, il nous faudra mettre l'accent sur la formation de nos ressources humaines et surtout les spécialiser davantage, tenant compte de la complexité du secteur des hydrocarbures, mais également nous devons pouvoir faire ces échanges sud-sud parce qu'il y a des pays qui ont exploité leur pétrole, qui ont réussi comme d'autres n'ont pas réussi, mais ensemble, si nous évitons les erreurs des uns et des autres, nous devons pouvoir corriger et aller plus loin. Donc, cette nécessité de prendre en compte aussi ces changements climatiques. Mesdames, Messieurs, les ministres, Mesdames, Messieurs, cette rencontre est pour nous donc d'une importance particulière. En plus de la promotion du bassin sédimentaire que nous avons en commun, elle nous a permis d'avoir des perspectives pour la COP27, donc qui va se dérouler en Égypte. Harmoniser nos positions afin de parler d'une seule voix et mieux défendre ainsi les intérêts du continent. Nos besoins et nos objectifs de développement ne sont pas les mêmes que ceux des pays déjà industrialisés. C'est pourquoi nous demeurons plus que jamais engagés à côté de nos partenaires à poursuivre nos projets. Il est heureux de noter à ce propos l'engagement de l'APO à travailler pour accompagner tous les pays africains à faire face à la menace d'arrêt des financements brandis par les pays développés. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'annonce hier par notre frère et doyen, le docteur Ibrahim Farouk, de la mise en place prochaine par l'APO d'un mécanisme africain qui permettra d'assurer le financement pour assurer la pérennisation des projets africains. Nous savons tous, avec tout ce que notre continent recèle comme potentialité, l'Afrique est promise à un bel avenir. Il nous faut juste un peu plus d'audace, un peu plus d'initiative pour y arriver. L'heure est donc venue pour nous, Africains, de prendre notre destin en main en étant plus solidaires et en parlant encore d'une seule voix pour défendre davantage nos intérêts. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous tous, mes chers collègues ministres, les différents panélistes qui nous ont entretenus, notre partenaire stratégique ECP, avec à sa tête M. Ndji Ayuk, et l'ensemble de ses membres de son organisation, l'ensemble des participants,
la presse, mais également les équipes du ministère et d'autres ministères qui nous ont accompagnés, parce qu'il y a le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, et le ministère des Mines et le ministère de l'Intérieur qui a assuré la sécurité, et tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à la bonne organisation de cette conférence. Ça n'a pas été facile. Nous avons eu une année électorale. Et donc, on s'excuse pour tous les petits couacs qu'il y a eu. C'est tout simplement parce que nous étions pris, comme il le dit, nous sommes des politiciens, mais tout le monde fait la politique. Il n'y a personne qui ne fait pas la politique. Tout le monde fait la politique tant qu'on vit. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation active à tous les panels. J'espère que nous pourrons mettre en œuvre l'idée de son Excellence M. Macky Sall, venu d'une demande d'un pays du bassin qui considère que ce sommet doit également être un sommet plus ou moins tournant. Donc, la suggestion qui a été faite à SCP, c'est de penser à une organisation tournante de cette grande conférence par rapport à tous ces autres pays du bassin et qui l'attendent avec impatience. Ainsi, on pourrait se retrouver l'année prochaine en Mauritanie pour continuer cette belle aventure à parler des défis énergétiques auxquels notre continent fait face, mais surtout, comme aujourd'hui ce projet GTA que nous gérons entre la Mauritanie et le Sénégal, que nous puissions ensemble faire de grands bassins entre Africains. Il y a le bassin de Léo, comme je disais hier, il y a le bassin de Taoudeni, il y a d'autres bassins qui regorgent de beaucoup de ressources, mais c'est avec nos scientifiques, et je remercie une fois de plus notre doyen, Roger Bills, qui grâce à lui, qui a cru à son renifleur de géologue qu'effectivement, il y avait du gaz au Sénégal et qui a commencé par le petit puits de Gadiaga et qui a donné le courage à son Excellence le Président de la République d'aller plus loin. C'est pour ça que j'ai dit, rapprochons-nous de nos chercheurs qui trouvent, mais qui ne trouvent pas des investisseurs. Ensemble, construisons une Afrique de l'avenir. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Souhaite encore un bon séjour parmi nous pour les gens qui doivent aller jouer au golf. Donc, on vous invite demain à venir jouer au golf parce que ça permet, ça déstresse, ça permet de mieux comprendre les ressources naturelles. Et à tous ceux qui vont rentrer, nous leur souhaitons un bon retour chez eux. Soyez encore les bienvenus chez nous. La prochaine fois, vous resterez encore une semaine parce que là, je suis maire de Joal-Fadiouth, la commune de son Excellence le Président de la République, mais également du premier président du Sénégal. Donc, il faudra finir. Alors, il y a les photos de... Oui. Alors, on vous a donné des cadeaux hier, mais aujourd'hui, comme les photos avec son Excellence le Président de la République étaient très belles, j'ai pensé vous les offrir. C'est dommage, ils les ont encadrés. Ce ne sera pas facile à transporter, mais si vous les posez sur la tête, comme faisaient nos mamans, il n'y aura pas de souci. Donc, ça c'est... Oh, it's for you. Thank you so much. Pictures, for with the president. Thank you. Non, c'est bon. Juste les photos individuelles. D'accord. This is also. Yeah, together. Guinée équatoriale. Les photos de groupe, vous pouvez les ramener. Lima.
General. See? Thank you so much. We'll have a last photo, and God bless you. Petroleum. A bit more?